The ESYLUX LightLab. Light helps us to see things and to find our way around. It also plays an ecological role and supplies us with energy. Artificially generated light provides us with added safety and helps us to control the day-night cycle, especially during the darker months of the year. Lighting products are therefore always necessary, specifically those that create an ideal lighting atmosphere that cares for our well-being and boosts our productivity. This means that customers need products that demonstrate the highest level of light quality. ESYLUX, based in Ahrensburg near Hamburg, develops and produces premium lighting products that meet precisely these requirements. A claim that the company is able to prove using professional measurements performed at its own ultra-modern light lab. These measurements ensure that the quality of new lighting products is constantly checked throughout the entire development process and also once they've been produced. In unserem ESYLUX Lichtlabor messen wir verschiedene Werte, zum Beispiel elektrische Werte wie Spannung, Strom, gesamten Verbrauch also oder die Phasenverschiebung und damit den Blindstrom auch. Aber wir messen auch die Lichtwerte oder die Lichtfarbe, wie genau ist eigentlich die Lichtfarbe oder das Flimmern, wie stark flimmert eine Lampe, was auch ganz, ganz wichtig ist. Zusätzlich messen wir auch, wie gut werden eigentlich Farben wiedergegeben, die von dieser Leuchte beleuchtet werden. Das wird in dem sogenannten CRI dargestellt, dem Color Rendering Index, der über diese 15 verschiedenen Farben dargestellt wird, der uns aber noch nicht genau genug ist. Wir messen auch noch den CQS, die Color Quality Scale. Das sind 24 Farben, in dem eben noch genauer die Farben dargestellt sind, in dem wir dann wirklich noch genauer sagen können, wird eine Farbe besonders kräftig, besonders gut dargestellt oder eben nur flau, wenn man das nicht messen würde. To prevent any reflections within the interior of the light lab, the walls, ceiling and floor are painted in matte black, featuring the smallest degree of shine possible. The primary objective is to obtain practical measurement values. For this exact reason, the lamp heads must be installed in a way that meets specific requirements. When performing measurements, the light lab is sealed so that it is completely impermeable to light from outside. The lamp head is then switched on and is automatically rotated 360 degrees, both horizontally and vertically along its own axis. As a result, it is possible to take measurements from different beam angles. The use of different beam angles enables the spectrum for every angle to be determined in order to measure color stability as well as light distribution. Lichtverteilungskurven sind natürlich besonders wichtig für Lichtplaner. Lichtplaner müssen ja einen Raum ganz genau lichttechnisch berechnen. Das heißt, sie müssen ganz genau wissen, in welchem Winkel strahlt die Leuchte wie viel Licht eigentlich aus. Das können wir in unserem Lichtlabor eben auch messen. Das heißt, wir sehen, wie viel Licht haben wir eigentlich bei 60 Grad, wie viel Licht haben wir bei 0 Grad, welche Lichtstärke kommt bei 30 Grad heraus. Und das, wenn wir wollen, für ein C-Plane, also vertikal von 0 Grad, aber auch für ein C-Plane von 90 Grad oder für komplexere Leuchten, die zum Beispiel bei 45 Grad gemessen werden müssen. The Light Lab reflects the fact that ESYLUX is a globally operating specialist in the field of automation. After all, a Dali bus is used specifically to test lighting products featuring the tunable white colour management concept. Long-duration light colour measurements that can easily last 12 hours are performed in the lab in order to achieve the highest possible quality standards. For this purpose, the lab is automated and equipped with a modular structure. Für das Tunable White bedeutet das, dass wir jede Konstellation aus kaltem und warmem Licht miteinander testen können. Was wir hier sehen ist, wie der warme Farbstrang durchgefahren wird und immer wieder dann auch der kalte Farbstrang durchgefahren wird. Bis diese Messung zu Ende ist, dauert das dann glatt mal 10 bis 12 Stunden, also eine wirkliche Langzeitmessung. Wir sehen aber nach diesen 12 Stunden haben wir 12.000 Werte ungefähr und können aus diesen 12.000 Werten ganz genau rauszählen, wie ist welche Farbe, wie gut. Also für 4.000 Kelvin, für 5.000 Kelvin können wir uns entscheiden, welchen Kelvin-Wert wollen wir genau haben, welchen CRI-Wert, welchen CQS-Wert. Damit sehen wir dann eben ganz genau, wie gut ist wirklich das weiße Licht und haben wirklich eine Dauermessung eben gemacht, um genau diesen Farbwert zu bestimmen, der für unsere Produkte so wichtig ist. Using the measurement results, our qualified employees can specify which values satisfy the high requirements of ESYLUX and where further adjustments still need to be made. For example, the luminosity of products must be at least 80 lumen per watt,
For some products, this can be as high as 100 lumen per watt. The Colour Rendering Index, or CRI, must be at least 85. The LightLab makes it easy for the company to demonstrate innovation and quality in a credible and convincing manner. At the same time, it helps the company to evaluate comparable products from competitors. High-quality measurement technology in an optimum laboratory environment, overseen by competent specialists. Thanks to this combination, ESYLUX is always one step ahead.